guys. Good morning. Good morning, everyone. Yes. We're gonna spell today. You Spell what? spell English. Spell English, kuya. Capital E N G L I S H. Okay, very English. good. My turn. Your Yeah. turn. It's your turn, kuya. Hmm. English mo nga, kuya, yung... ano nga? Addition. Addition. Yes. English. Addition nga, spell mo. Addition. Yes. A-D-D-I-T-I-O-N. Addition. Yay! Ikaw naman, Dikong. Subtraction. Spell subtraction. S U Mhm. B Mhm. C. Now. So, T Mhm. R R. A C T I Walang O C. N. Sub Walang C yun. meron subtraction. Ay, Okay? subtraction. Your turn. Your turn. Your turn, kuya. Now. 10 plus 1. 10 1. 11. 2 plus 2. 4. Basic na yan kay Dikong. Ito na Harder, lang. harder. Oh my gulay. Oh my gulay. 2. Oh my gulay Two. pa nga. 2 times 3. 2 times 3. Dalaw. 2 times 3, Dikong. 2 times 3. 2 na 3. 6. Yes. Yay! Kuya, ikaw kasi grade 2 na. Si Dikong is grade 1. Ay, divide gusto ko. Okay. Divide, ano naman yung... 1 ay 10 divided by 1. Kadali. Basic yan, Dikong kay kuya. Okay. 3 3 divided. times 9. 3 divided by 9. 3 times 9. 3 divided by 9 kaya nga, B. Paano mo ma-divide yung 3 sa 9? Ay, i-divide na lang yun. Ay, ano ko na. 11 times. 11 Ay, times? 12 times 12 equals 24. Yung alam mo, siya mong itinatanong, dapat ako magtanong. Yeah. No. Spell type. Spell na lang kayo. Kasi naman ito. Dapat ganyan lagi, hindi yung nag-aaway. Di ba? And what color is this? What color Nagtig-isa pa kayo talaga is, dyan sa fan nyo. is the strawberry? Ano naman yung tinatanong nyo? Nonsense? Hey. Ha? Red. Ay, yung ano na lang, yung days of The week. the week. Okay? Tagalog, English. Si Dikong. English Si Dikong kasi hindi pa niya mapagkano. English yung ako. Ako din. Tagalog pareho. Okay, sige. Si Dikong muna kasi advance yung kay kuya kasi grade 2 na siya. Si Dikong muna lagi mauuna. Okay. Oh, Tagalog. Ako? Lingga. Go! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Okay. Ako naman, linggo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. English. English naman. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. My turn. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 days of the week. Yes, very good. Yung buwan naman. Yung buwan. I don't know. Enero. Oh. Enero, Febrero, Marzo, Yes. Abril, Oh. Mayo, Ba't alam ni Dikong ikaw hindi? Hunyo. Oh. Julio, Oh. Agosto, Mm. tapos
Tapos Setyembre, Hindi. Oktubre, Mhm. Nobyembre. Mhm. Tama? Uy, joke pa daw. Ay, hindi siguro. Hindi ka sure, kuya. Ba't si Dikong alam? Nobyembre, Oh. Disyembre. Oktubre, Disyembre. Last. Oktubre, Oktubre, Nobyembre. Ay, anong... December. Eto na. Ano yung English ng April? Ay, ano Tagalog ng April? Ano Tagalog ng April? Mm. I don't know. Ay, alam, Abril. alam mong sabihin yung ano, tapos hindi mo naman alam April. Tagalog. You say. You say, Abril. My birthday is September 12. And his birthday is August. August. 13. Anong August? August 13. Daniel is August 27. Mommy is September 27. Daddy Daddy is is what? September. Ay, September. 11. Magkasunod lang po kami ni Daddy. Si Dad. Kasunod nga, lumagpas nga ng isa. Kaming dalawa ni Daryl mauna magbe-birthday. Hindi, ikaw mauna. Si Daniel sunod. Tapos si I'm Mami- first, Daryl second. Si Mami sunod. Pagkatapos si Daddy. Ilan taon ka na Dikong sa birthday mo? 8. Eh, si Kuya. 9. Yung, si Dariel. Pwede na. 2. Pwede na? Tulian. Hello. Ayoko pa to. Oh, bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. See you.